Okay, so from today onward, we are going to start with the P2P cycle. Okay, P2P. Now, what is a P2P cycle? ठीक आहे, P2P cycle म्हणजे काय? काय आयडिया आहे का? काय असेल हे? पेमेंट प्रोसेस किंवा बाकीचे जे इनवॉइस परचेस स्टार्ट कुठून होते? P2P चा फुल फॉर्म काय माहिती आहे का? बी टू बिझनेस P, not B. बी चा नाही सर. P2P. P2P stands for procure to pay cycle. ठीक आहे. Procure to pay cycle. ठीक आहे. तर प्रोक्युरमेंट पासून त्याच्या पेमेंट पर्यंत ज्या काही प्रोसेस इन्व्हॉल्व होतात त्या सर्व प्रोसेस कव्हर होतात तुमच्या P2P सायकल मध्ये. प्रोक्युर टू पे. ओके, सो प्रोक्युर मीन्स व्हॉट? प्रोक्युरिंग अ मटेरियल फ्रॉम अवर वेंडर. नाउ हाऊ वी कॅन प्रोक्युर द मटेरियल? फ्रॉम वेअर वी गेट दिस रिक्वायरमेंट? So from that point, this process will start and it will end until we pay this amount to the vendor. जिथून आपल्याला रिक्वायरमेंट ही जनरेट होते, ज्याच्या अगेन्स्ट आपण प्रोक्युरमेंट करतो, त्या पॉइंट पासून ही प्रोसेस स्टार्ट होते and it will end to the payment of the vendor. Okay. Now, what are the steps involved in procure to pay cycle? ठीक आहे, तर प्रोक्युरमेंट सपोज आता तुला परचेस ऑर्डर क्रिएट करायची आहे, डायरेक्टली तू परचेस ऑर्डर क्रिएट करशील का? नाही, तुला त्यासाठी काहीतरी रिक्वायरमेंट लागेल ना, कुठेतरी त्या मटेरियलची गरज आहे तर आणि तरच तू प्रोक्युर करू शकतो. जर गरजच नाही तर प्रोक्युर करण्याची तिथे गरजच नाहीये. ठीक आहे, देयर इज नो नीड टू डू द प्रोक्युरमेंट इफ यू हॅव नॉट गेट एनी रिक्वायरमेंट. सो बेसिकली प्रोक्युरमेंट सायकल विल स्टार्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट जनरेशन. ठीक आहे, प्रोक्युरमेंट सायकल स्टार्ट कुठून होते? रिक्वायरमेंट जनरेशन पासून. Okay. Now, how system will generate this requirement? Okay. In system, how we can able to generate this requirement? So we can able to generate a requirement by two ways, by two methods. First is manual method, and second one is automatic. Manual means manually we will create a requirement to procure a material. So with the help of ME51N transaction, create TR. ठीक आहे, ME51 या ट्रान्झॅक्शन थ्रू आपण काय करतो? मॅन्युअली परचेस रिक्विजिशन ह्या जनरेट करतो. ओके, सो इन दॅट whenever any user need a material, he will go to this transaction ME51 and he will enter the material there. Okay, then he will enter the quantity and he will enter the requirement date. Okay, when he needs this material in a plant, and once he has created this purchase order, he will hand over this not purchase order. When he has created this purchase requisition, he will hand over this purchase requisition to the appropriate buyer. Purchase requisition, request to purchase a material. As the name suggests, purchase requisition म्हणजे काय? नावावरूनच घे. Request to purchase a material. Purchase requisition. So manually we can able to create a purchase requisition from ME51N, and automatic it will be created from the MRP. So through the MRP run, system will create those purchase requisition automatically. ठीक आहे, हा पीपीचा पार्ट आहे प्रोडक्शन प्लॅनिंगचा. तर जसं तुम्हाला प्रोडक्शन प्लॅनिंगला किंवा प्रोडक्शन साठी मटेरियलची रिक्वायरमेंट असेल, ओके, सिस्टम विल चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक and whatever the stock is lower than the requirement, okay, then for those material system will create a purchase requisition automatically. Okay, system काय करेल? Purchase requisition ही automatically generate करेल. So these are the two ways from where the requirement will get generated. Okay, one is the manual and another one is the automatic. So from this point your P2P cycle will start. Now second step, if material is new, ठीक आहे, जर मटेरियल हे नवीन आहे, याच्या अगोदर त्याची प्रोक्युरमेंट केलेली नाहीये, तर काय नॉर्मली स्टेप असू शकतात? जर तू बायर आहे आणि तुला एखाद्या मटेरियलची रिक्वायरमेंट आली की हे मटेरियल मला प्रोक्युर करायचं आहे, देन व्हॉट यू विल डू? फर्स्ट थिंग, मटेरियल हे तुला माहिती नाही की कोणता व्हेंडर प्रोव्हाइड करतो, त्याचा प्राइस काय आहे, किती दिवस लागतात डिलिव्हरीला, यू डोंट नो एनिथिंग, देन व्हॉट यू विल डू? फर्स्ट थिंग, कोटेशन
कोटेशन किंवा सर्च. कोटेशन. ठीक आहे. तर कोटेशन घेण्यासाठी मला काय करावं लागेल? फर्स्ट क्रिएट अ RFQ, सर्च वेंडर, सर्च मल्टिपल वेंडर and send RFQ. RFQ stands for request for quotation. ठीक आहे. रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन मध्ये काय असतं? Buyer will mention the quantity which they need, on which date, with what quality, and with what terms and condition. Okay, so all these things, okay, he will mention in RFQ. Okay, and he will send this RFQ to the multiple vendors. Request for quotation. You are requesting quotation from a multiple vendors. Okay, then now in SAP, RFQ will be created with the help of T code ME41. ME41 या T code ने आपण काय करू शकतो? SAP मध्ये quotations हे create करू शकतो. We can able to create a quotation with the help of T code ME41. Okay, now when you send this RFQ to the vendor, once they receive this material, quotation, they will see the data mentioned in that, and they will give you the quotation. Again, that RFQ number, RFQ, they will send you the quotation. Now, once you have received this quotation, you might get this quotation over email. तुम्हाला ते quotation email वर येतील, manually येतील, through WhatsApp येतील, ते call वर सांगतील, कसंही. बट सिस्टीम मे नॉट अवेअर अबाउट दिस. ठीक आहे. सिस्टीमला कसं कळेल की त्यांनी काय अमाऊंटचं कोटेशन दिलेलं आहे? सो फॉर दॅट रिझन नेक्स्ट स्टेप इज यू नीड टू मॅन्युअली मेंटेन quotation in system. Maintain quotation in system. So in order to maintain quotation in system, you need to enter the T code ME47. ME47 ने तुम्ही काय करता? कोटेशन हे सिस्टीम मध्ये मेंटेन करता. ओके, मेंटेन कोटेशन इन सिस्टीम. ठीक आहे. वेंडर कडून जे जे काही डिटेल आले, सपोज तुम्ही आता 3 वेंडरला 3 RFQ पाठवलेले, त्या प्रत्येक RFQ च्या अगेन्स्ट वेंडर काय करेल? तुम्हाला एक कोटेशन देईल. मग त्या पर्टिक्युलर व्हेंडरसाठी जो RFQ तुम्ही क्रिएट केलेला आहे, त्या RFQ च्या अगेन्स्ट तुम्ही काय करताल? सिस्टीम मध्ये त्याची व्हॅल्यू एंटर करताल. ठीक आहे, की तो मटेरियल ते किती क्वांटिटी, किती अमाऊंटला देत आहे, कधी डिलिव्हर करत आहे, फ्रेट चार्जेस आहेत का, डिस्काउंट काय देत आहे का, एव्हरीथिंग ही विल मेन्शन इन दॅट कोटेशन, अँड दॅट कोटेशन यू विल मॅन्युअली मेंटेन इन अ सिस्टीम विथ द हेल्प ऑफ ME47. आता कोटेशन तर आले मल्टिपल वेंडरचे. ठीक आहे. तर नेक्स्ट स्टेप काय राहील माझी? कम्पेअर कोटेशन अँड फायनलाइज वन वेंडर. ठीक आहे. आता नेक्स्ट स्टेप आहे, तुम्हाला आता मल्टिपल कोटेशन रिसीव्ह झाले ना, तर आता त्यापैकी एक कोटेशन तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे. तर त्यासाठी तुम्ही काय करताल? ज्या ज्या वेंडरने तुम्हाला कोटेशन्स पाठवलेले आहेत, ते प्रत्येक कोटेशन तुम्ही एकमेकांबरोबर कम्पेअर करताल आणि चेक करताल कोणत्या वेंडरची मटेरियल क्वालिटी ही चांगली आहे, कोणता वेंडर कमी क्वांटिटी अमाऊंटला देत आहे, त्याची डिलिव्हरी, त्याचे क्वालिटी, एव्हरीथिंग वी विल चेक इन दॅट विथ द हेल्प ऑफ quote comparison, and out of that we will select one vendor to process a purchase order, finalize one vendor. So this will be done in the T code ME49. ठीक आहे. ME49 ने आपण काय करू शकतो? कोटेशन कंपेअर करू शकतो आणि एक वेंडर काय करू शकतो? सिलेक्ट करू शकतो. ओके, नाउ वन्स वी हॅव सिलेक्टेड वेंडर, ठीक आहे, आपण एक वेंडर सिलेक्ट केला. द नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएट परचेस ऑर्डर. Create purchase order with reference to quotation or selected vendor. ठीक आहे. कोड कंपॅरिझन मध्ये जो वेंडर आपण सिलेक्ट केलेला, त्या वेंडरच्या अगेन्स्ट आपण काय करणार? परचेस ऑर्डर क्रिएट करणार आणि ती परचेस ऑर्डर आपण काय करणार? वेंडरला पाठवणार. Now in order to create a purchase order in system, we need to use the T code ME21. Okay, in order to create a purchase order in a system, we need to use the T code ME21N, not only 21, ME21N. ठीक आहे. एकदा का परचेस ऑर्डर क्रिएट केली, नेक्स्ट वी विल सेंड दिस परचेस ऑर्डर टू द वेंडर. ठीक आहे. आता याचं कॉन्फिगरेशन सिस्टीम मध्ये नाहीये, बट दॅट वी विल सी इन लेटर पार्ट. ओके, आउटपुट और सेंड PO to vendor
So for that you need to use the T code ME9F. Either तुम्ही वेंडरला डायरेक्ट ईमेल थ्रू सेंड करू शकता किंवा तुम्ही तुमच्या प्रिंटरला ते सेंड करून त्याच्या अगेन्स्ट त्याची प्रिंट घेऊ शकता. So whatever is the required like result, okay, whether you want to send directly to the vendor or whether you want to send it to the printer, okay, you need to use the T code ME9F. ME9F is the output of purchase order. कशी तुम्ही ती purchase order बाहेर पाठवणार आहात. Okay, whether through the email, whether through the like print, whether through the third party interface system. Okay, so that will be decided in ME9F, but for that we need to have the pre-configured system. Okay, like configuration available in a system. Then once you have sent this purchase order to the vendor, what vendor will do? Vendor will start working on it. Okay, so in order to deliver this material to us, okay, he will start the production. Okay, so whatever the process he will need, okay, he will do that process. Meanwhile, okay, as an buyer, एकदा मी पर्चेस ऑर्डर वेंडरला सेंड केली तर त्या मटेरियल रिसीव्ह झालेलं आहे का नाही याचं मला अपडेट भेटत नाही, बिकॉज द मटेरियल विल बी रिसीव्ह डायरेक्टली इन युअर स्टोर. So in order to check the current status of your purchase order, okay, you can use T code ME2N, monitor purchase order. ठीक आहे, मॉनिटर परचेस ऑर्डरने तुम्ही काय करू शकता? करंट स्टेटस ऑफ अ परचेस ऑर्डर यू कॅन एबल टू चेक whether the material is received or not, okay, whether the invoice is posted or not, how many quantities has been received, how many quantities has been pending, which purchase order is open, which purchase order is pending, everything you can able to check with the help of T code ME2N. ME2N हा असा T code आहे जिथून तुम्ही सर्व परचेस ऑर्डर मॉनिटर करू शकता. ठीक आहे, करंट त्याचं स्टेटस काय आहे ते. Now vendor will send a material to you. Once he is ready with the material, he will send this material. Then next step is post GRN with reference to purchase order. Okay, so in order to post a GRN, good receipt in a system, okay, okay, in order to post good receipt, ठीक आहे, vendor ने एकदा मटेरियल तुम्हाला सेंड केलं and this material is received in your plant. Okay, so in order to give him confirmation that this material we have received, what we will do? We will post a good receipt note against that purchase order in a system. So as soon as you post a good receipt, what will happen? The quantity will get posted in your inventory management. ठीक आहे, जसं तुम्ही गुड रिसीव्ह करता तसं काय होईल, त्या मटेरियलची जी क्वांटिटी आहे ती तुमच्या प्लांट मध्ये एंटर होईल अँड यू कॅन एबल टू सी द स्टॉक ऑफ दॅट मटेरियल इन युअर प्लांट. Okay, so you can able to post in good receipt with reference to the purchase order. Now once I have posted a good receipt, the next step is whatever the quantity we have received, for that quantity we need to pay some certain amount to the vendor. So in order to pay this amount to the vendor, what you need to do? You need to post an invoice which is received from a vendor. ठीक आहे, vendor कडून जे इनवॉइस आलेला आहे ते काय करतात तुम्ही सिस्टीम मध्ये एंटर करता. Now in order to post an invoice in a system, okay, you need to use the T code MIRO. ठीक आहे, गुड रिसिप्ट साठी कोणत्याही प्रकारचं गुड्स मुवमेंट असू द्या, whether it is a good receipt, good issue, transfer posting, return delivery, scrapping, whatever the type of material movement it is, everything will be done in a T code MIGO. ठीक आहे, MIGO मध्ये सर्व प्रकारच्या मटेरियलचं मुवमेंट तुम्ही पोस्ट करू शकता. सेम वे कोणत्याही प्रकारचं इनवॉइसिंग इफ यू वॉन्ट टू पोस्ट, वेदर इट इज अ क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, क्रेडिट मेमो, डेबिट मेमो, सबसिक्वेंट ऍडजस्टमेंट, एव्हरीथिंग you can able to post in a T code MIRO. MIGO is a central transaction for the goods related activity and MIRO is the central transaction for the invoice related activity. And once you have posted invoice in a system, the last stage is payment to the vendor. ठीक आहे, and this payment to the vendor will be done with the help of T code F-53. ठीक आहे, आता हे ट्रान्झॅक्शन F-53 हे ट्रान्झॅक्शन आहे FI चं ट्रान्झॅक्शन. Once we have posted an invoice in a system, then it will proceed for the payment processing and this will be done by the FI. So we will not able to perform this, but till step 9 we can able to do all these things in a system. Okay, so this whole process is called as a procure to pay cycle.
the process which starts from the requirement generation will end until we have done the payment to the vendor. This is the procure to pay process. Okay. Now tell me if you have query on P2P cycle. सर हे जे आता जे झालंय ते कोटेशन नंतरून आपल्याला एवढे प्रोसेस करावं लागतात, तर ऑटोमॅटिक जे करतात त्याच्यात काही चेंजेस नाही होत का? ऑटोमॅटिक म्हणजे जे ऑटो नाही का तुम्ही सांगितलं रिक्वेजेशन कंट्रोल, एक मॅन्युअली होतं आणि एक ऑटोमॅटिक प्रोडक्शनला जे त्याच्यामध्ये सुद्धा हे सर्व प्रोसेस लागतात. दिस इज त्यामध्ये स्टार्टिंग. हा ठीक आहे, इथून तुमची रिक्वायरमेंट जनरेट होते हा एमआरपी थ्रू. बट त्यानंतर जर ते मटेरियल न्यू असेल तर तुला हा हे करावंच लागेल 2, 3, 4 या स्टेप. बट जर हा ऑलरेडी ते मटेरियल तू कुठून तरी प्रोक्यूर केलं असेल त्या केसमध्ये तुला 2, 3, 4 या स्टेप परफॉर्म कराव्या लागत नाही. डायरेक्टली यू कॅन एबल टू क्रिएट अ परचेस ऑर्डर बाय स्किपिंग स्टेप 2, 3, 4. फर्स्ट नंतर डायरेक्टली 5th ही स्टेप येऊ शकते. हा हा. जर ते मटेरियल ऑलरेडी तू प्रोक्यूर केलेलं आहे कुणाकडून तरी, तुला माहिती आहे कोण वेंडर तो मटेरियल प्रोव्हाइड करतं, किती अमाऊंटला प्रोव्हाइड करतं, जर ही सर्व डिटेल तुझ्याकडे असेल तर त्या केसमध्ये यू नीड नॉट टू क्रिएट अ RFQ, एंटर अ कोटेशन, डू द कोट कंपॅरिझन. ठीक आहे, या अननेसेसरी स्टेप परफॉर्म करण्याची गरज नाही. डायरेक्टली यू कॅन क्रिएट अ परचेस ऑर्डर विथ रेफरन्स टू द परचेस रिक्विजिशन. म्हणजे रेग्युलर वेंडर असन जो मटेरियल प्रोव्हाइड करत असन. रेग्युलर वेंडर कसाही असू दे, हा हा इट इज नॉट रिलेटेड टू वेंडर, इट इज रिलेटेड टू द टाइप ऑफ प्रोक्युरमेंट यू आर डुईंग. ठीक आहे, मटेरियल त्या किती वेळा प्रोक्यूर केलेलं आहे किंवा मटेरियल त्याच्या याच्या अगोदर प्रोक्यूर केलेलं आहे का नाही. जर हा हा फर्स्ट टाइम तो मटेरियल प्रोक्यूर करत असेल तर या सर्व स्टेप एक्झिक्यूट करावे लागतील. बट जर हा ऑलरेडी ते मटेरियल तू कोणत्याही वेंडर कडून प्रोक्यूर केलं असेल जसं रेग्युलर वेंडर, तर त्या हा. केसमध्ये ऑलरेडी सिस्टीम मध्ये त्याचा डेटा सेव्ह असतो. सो डायरेक्टली यू कॅन एबल टू प्रोक्यूर दिस मटेरियल फ्रॉम दॅट वेंडर. हम्म. ओके सर. ठीक आहे, हा हा सर. काही क्वेरी नाही याच्यावर, पूर्ण नाही. समजलेले आहे. हो सर. ठीक आहे, एकदा सर्व स्टेप वाचून घे. आय एम गिव्हिंग यू 2 मिनिट टाइम. ठीक आहे, लास्टची स्टेप नाही वाचली तर झालं. सर्व स्टेप रीड कर आणि त्यानंतर तुझं झाल्यानंतर सांग मला. सर झालं. झालं. ठीक आहे, आता मला सांग P2P सायकल स्टार्ट कोणत्या पॉइंट पासून होते सर मला, P2 किंवा त्या 9 स्टेप एक्सप्लेन कर. ठीक आहे, फर्स्ट स्टेप कोणती, सेकंड स्टेप कोणती, थर्ड स्टेप कोणती. सर फर्स्ट स्टेप रिक्वेजेशन आहे. दुसरी रिक्वायरमेंट जनरेशन. हा रिक्वायर्ड जनरेट आहे. त्यानंतर दुसरी जर नवीन मटेरियल असेल तर सर्च मल्टिपल वेंडर करावं लागेल. आणि तिसरी जर असेल तर आपण नाही, मल्टिपल वेंडर करावं लागेल, बट काय करायचे मल्टिपल वेंडर सर्च करून. सर्च त्यांना PR रिक्वेजेशन सेंड करायची मटेरियल सर्च नाही, साठी. मटेरियल कशासाठी. वेंडरला सर्च नाही, मी वेंडर कडून काय घेणार आहे. कोटेशन. हा कोटेशन. मग मला त्याला काय पाठवावं लागेल, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन. हे बघ, हे हा शब्द सर्वात इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे, RFQ, PR, PO, कोटेशन. ठीक आहे, त्यामुळे ट्राय टू स्पीक दीज वर्ड्स. हा ठीक आहे, तर ठीक आहे, मला आता सपोज RFQ पाहिजे आहे. सो आय विल रिक्वेस्ट द वेंडर टू सेंड RFQ. ओके, नाव वेंडर हॅज सेंड द RFQ. नाव व्हॉट नेक्स्ट स्टेप. त्यानंतर जे कोटेशन आपण केलेले आहे त्यांचं म्हणजे हे पाहायचं, जे कोटेशन आलेत ना ते ते एकदा चेक करायचे, कोणता मटेरियल कोणते डिस्काउंट देतो किंवा काय ते सर्च करून त्यानंतर नेक्स्ट स्टेप आहे आपण एक डिफाईन करणार आहे की कोणता मटेरियल वेंडर देतो म्हणून. नाही, अगोदर कोटेशन तुला सिस्टम मध्ये एंटर करावं लागेल ना, हा कारण सिस्टीम हे तुला मध्ये. ईमेल थ्रू आलेलं आहे. हा हा So you need to first maintain the quotation in a system. Next step is
सिलेक्ट वन वेंडर. ठीक आहे, आता सिलेक्ट हा. केलं वन वेंडर. व्हॉट इज द नेक्स्ट स्टेप? नंतर PR जनरेट करायचं. काय जनरेट करायचं? परचेस रिक्वेजिशन. परचेस रिक्वेशन तर फर्स्ट स्टेप मध्येच केलेलं आहे. फायनलला ME49. ME21N क्रिएट परचेस ऑर्डर. हा, क्रिएट परचेस ऑर्डर करायचे आणि हम्म. त्यानंतर सेंड PO करायचा वेंडरला. ठीक आहे. आणि त्यानंतर ME29 ला हे करायचं. ME9F. हा, ती मॉनिटर जे मटेरियल केलेलं आहे ना ते पाहिजे. आणि त्यानंतर मिगो. आणि त्यानंतर MIRO वर सगळं इनवायसिंग किंवा हे पाहिजे. आणि त्यानंतर F53 ला अकाउंट पे करा. बरं. ठीक आहे. ठीक आहे, गुड. सो नाउ विल स्टार्ट द नेक्स्ट प्रोसेस. ठीक आहे, आता आपण बेसिक कसं वर्क करतं ते पाहिलेलं आहे. बट नाउ हाऊ टू परफॉर्म दिस थिंग इन अ सिस्टम, दॅट वी नीड टू चेक. सो फर्स्ट इज रिक्वायरमेंट जनरेशन. ठीक आहे, तर MRP आत्ता आपण काही रन करणार नाहीये. सो आय विल जनरेट अ रिक्वायरमेंट with the help of T code ME51N. Okay, I will create a purchase requisition with the help of T code ME51N. ठीक आहे, मी suppose I am a user working in production department and I need some material to be procured. I check in MMB, but I didn't found any material available. So I think I need to raise a request to procure this material. So first thing, what I will do? Okay, I will go to the T code ME51N. ME51N is the T code used to create a purchase requisition. ME51N. ME51N ने तुम्ही काय करू शकता? परचेस रिक्विजिशन रिक्वायरमेंट टू प्रोक्युर मटेरियल हे काय करू शकता? क्रिएट करू शकता. ठीक आहे. सो नाउ as soon as you enter ME51N, okay, you will get this screen. Create purchase requisition. एकच मिनिट द्या, मी पाणी घेऊन.
Sorry. Yes. ठीक है. So first I will execute a T code ME51N. Okay. Now this is the create purchase requisition. ठीक आहे. तर या टी कोडने मी काय करतो की माझ्या पर्चेसिंग टीमला मी रिक्वेस्ट करतो टू प्रोक्युर मटेरियल. So any people or any user, any team who need material to get procured, they will go to the T code ME51N. Okay. And they will request a material. So basically ME51N screen is divided into the 4 part. ठीक आहे. ME51 ही स्क्रीन काय आहे 4 पार्ट मध्ये डिवाइडेड आहे. First is your header, item overview and item details. Header data, item overview, item detail and document overview. ठीक आहे. तर हेडर डेटा मध्ये जो काही डेटा असतो दॅट डेटा विल गेट ऍप्लिकेबल टू ऑल द आयटम्स अवेलेबल इन युअर परचेस रिक्विजिशन. सपोज आता तू परचेस रिक्विजिशन 10 मटेरियल साठी करत आहे, तर जो काही डेटा तू हेडर मध्ये एंटर करशील तो डेटा सर्व तुझ्या 10 लाईन आयटम साठी ऍप्लिकेबल राहील. ठीक आहे. सो दिस इज द हेडर डेटा. आयटम ओव्हरव्यू गिव्ह यू द ओव्हरव्यू ऑफ आयटम अवेलेबल इन दिस परचेस रिक्विजिशन. एका परचेस रिक्विजिशन मध्ये किती मटेरियल तू रिक्वेस्ट केलेले आहे आणि काय क्वांटिटीने. सो ऑल दिस डिटेल यू विल गेट थ्रू द आयटम ओव्हरव्यू स्क्रीन. इफ यू एक्सपांड दिस, ओके, इथे तुला सर्व आयटम दिसतील ज्याच्यासाठी तू परचेस रिक्विजिशन क्रिएट केलेली आहे. and item detail will give you the detail about the particular line item. ठीक आहे. I will let you know how to do this. Okay. And the fourth is document overview. तर document overview म्हणजे इथे तू काय करू शकतो, as per your requirement you can search the different purchasing document as per the selection variant. तर तुला तुझे परचेस ऑर्डर सर्च करायचे, RFQ सर्च करायचे, कॉन्ट्रॅक्ट सर्च करायचे, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट सर्च करायचे. ठीक आहे. इफ यू वांट टू सर्च दिस थिंग while working on a purchase requisition, okay, you can able to search this with the help of document overview. Okay, so you can turn on and off this document overview. ठीक आहे. डॉक्युमेंट ओव्हरव्यू हे तू टर्न ऑन करू शकतो किंवा ऑफ सुद्धा करू शकतो. आता ऑफ आहे, आता ऑन झालेला आहे. परत ऑफ करायचं असेल डॉक्युमेंट ओव्हरव्यू ऑफ लाईकवाईज. ठीक आहे. तर आता आपण चेक करू. सो आय वॉन्ट टू रिक्वेस्ट फ्यू मटेरियल. Okay, I don't know the material number. So how to search? Either you can go to the MM60T code and through there you can search the material available for your plant, or you can go here, click on F4, and here from here you can able to search the material created for your plant. Okay, so these are the search criteria. इथून search criteria आहे. कशाच्या बेसवर तुला मटेरियल सर्च करायचे. मटेरियल सर्च करायचे तुला ओल्ड मटेरियल नंबर वर, डिस्क्रिप्शन वर. ठीक आहे. So I want to search material based on plant details. So plant material by description. So I will enter here my plant BA01. Okay. So for my BA01 plant, okay, these are the materials created as of now. So what I want to request all these material, not all. I will just request 2 material. Okay, 6029 or कंट्रोल वाय RM2001 and 1604 हे 2 मटेरियलचं मला काय करायचं आहे, प्रोक्युरमेंटची रिक्वेस्ट करायची आहे. तर त्या केसमध्ये यू नीड टू गो हिअर इन मटेरियल डेटा टॅब अँड हिअर यू नीड टू एंटर अ मटेरियल नंबर. ओके. बट यस, मेन थिंग बिफोर क्रिएशन ऑफ परचेस रिक्विजिशन क्रिएट करने अगोदर फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड दैट यू नीड टू सिलेक्ट द डॉक्युमेंट टाइप. ठीक आहे. तुम्हाला फर्स्ट काय करायचं आहे, डॉक्युमेंट टाइप हे सिलेक्ट करायचं आहे. नाउ व्हॉट इज दिस डॉक्युमेंट टाइप? डॉक्युमेंट टाइप विल कंट्रोल द टाइप ऑफ परचेस रिक्विजिशन यू आर क्रिएटिंग. कोणत्या टाइपचं परचेस रिक्विजिशन तुम्ही क्रिएट करत आहात, दॅट विल गेट कंट्रोल बेस्ड ऑन डॉक्युमेंट टाइप. ओके. जसं तुमचे वेगवेगळे मटेरियल टाइप राहतात, व्हेंडर अकाउंट ग्रुप राहतात, सेम वे परचेस रिक्विजिशनचे सुद्धा वेगवेगळे डॉक्युमेंट टाइप राहतात, वेगवेगळे टाइपचे परचेस रिक्विजिशन राहतात. सो देन विच काइंड ऑफ परचेस रिक्विजिशन इट इज. ठीक आहे. सो what will be the different types of purchase requisition? It will be decided by your management or business. Either we can create a purchase requisition document type based on department or either based on commodity code. So if you created based on department, okay, then we can have the separate document type for each department, like quality department PR, production department PR, okay, store department PR, likewise. But if you are going through like not based on document type, like department, based on commodity, then in that case you can say material PR, service PR, likewise.
So as of now, we are going to use the standard PR only, which is the NB. NB हे document type आहे. NB हे आहे standard document type given by SAP for the creation of PR. PR creation साठी जे standard document type SAP ने दिलेलं आहे ते आहे NB. So I will select here NB. By default, it will be NB only. Now, which material you want to request for the procurement? कोणत्या मटेरियलचं प्रोक्युरमेंट तुम्हाला रिक्वेस्ट करायचं आहे? सो एंटर दॅट मटेरियल हियर. ठीक आहे. Now see here, I have just entered the material number. System will fetch all the detail like short text, okay, delivery date, material group, okay, everything system will fetch. From here, system will fetch this detail. System हे detail कुठून fetch करेल सांगू शकशील का मला? मटेरियल ग्रुपच्या ह्याच्यावरनं. मटेरियल मास्टर मधून. ठीक आहे. How much quantity you want to request? I want to request 100 quantity. For which plant you are requesting this material? BA01 plant. I am requesting this material. BA01. Once this material is received in your warehouse or in your plant, in which storage location you want to keep this material? RM00. ठीक आहे. आता तुम्ही त्याच ऑर्गनायझेशन मध्ये काम करतात आणि त्यांच्यातल्याच परचेस डिपार्टमेंटला तुम्ही हे प्रोक्युरमेंट प्रपोजल पाठवतात. तर आता परचेस डिपार्टमेंट मध्ये जर वेगवेगळे पीपल काम करत असतील तर एक्झॅक्टली कोणत्या युजरने ते परचेस रिक्विजिशन प्रोसेस केलं पाहिजे. सो हियर यू नीड टू गिव्ह द परचेस ग्रुप. विच परचेस ग्रुप विल प्रोसेस दिस PR? कोणता परचेस ग्रुप ह्या PR चं PO मध्ये कन्व्हर्जन करेल. सो दॅट परचेस ग्रुप यू नीड टू ऍड हियर. ऍज ऑफ नाउ आय एम गिव्हिंग 701 which we have created, and as soon as you enter all the details, just press enter. Hello. Parameters. Parameter systems. TRIME. Okay. So here, as soon as I press enter, what happened? System has fetched all this detail from a material master. मी शॉर्ट टेक्स्ट एंटर केला नव्हता, मी मटेरियल ग्रुप एंटर केला नव्हता, मी युनिट ऑफ मेजर एंटर केलं नव्हतं. एव्हरीथिंग सिस्टम हॅज फेच फ्रॉम अ मटेरियल मास्टर. Okay, now all the details has been there. Okay, what you want to enter now? Okay, I don't want to enter for now anything. Okay, I want to save this purchase requisition. But before saving this purchase requisition, just click on this check button. ठीक आहे. See here, no message issued during a check. कधी कधी तुम्हाला एरर येईल की व्हॅल्युएशन प्राइस इज नॉट एंटर. सो इन दॅट केस यू नीड टू गो हियर इन अ व्हॅल्युएशन टॅब अँड एंटर द प्राइस हियर. जर मटेरियल मास्टर मध्ये ही प्राइस एंटर केली असेल तर ती इथे ऑटोमॅटिकली येईल, आणि जर एंटर केली नसेल तर इथे तुम्हाला ती मॅन्युअली मेंटेन करावं लागेल. व्हॅल्युएशन टॅब मध्ये व्हॅल्युएशन प्राइस इथे तुम्हाला एंटर करावी लागते. ठीक आहे. काय आहे ती दॅट आय विल लेट यू नो. इवन इफ यू material master it is maintained and it is not available here, then you can able to maintain it manually. ठीक आहे. मॅन्युअली इथे येऊन तुम्ही ते मेंटेन करू शकता. बिफोर सेव्हिंग दिस PR, जस्ट क्लिक ऑन द चेक बटन. इट शुड बी नो मेसेज इश्यूड ड्युरिंग चेक. किंवा तुम्हाला काही वॉर्निंग मेसेज येतील येलो कलर मधले. येलो कलर मधले मेसेज आले तर तुम्ही ते इग्नोर करू शकता. Okay, if you receive any warning message, you can ignore that and you can save the PR. But if you receive any red message, that is an error message, then in that case, you need to resolve that issue and then only you can able to solve the purchase requisition. For an example, here, see, I will remove the purchase group and press enter. Now see, red message. Okay, message item with error. So if I click on the check button, here also I am getting the red message.
ठीक आहे. तर असा एरर आला तर लगेच ग्रुपवर पोस्ट करायचं नाही, अगोदर चेक करायचं इश्यू काय आहे, अगोदर स्वतःहून आयडेंटिफाय करायला प्रयत्न करा. ठीक आहे. सो सिस्टम इज सेइंग परचेस रिक्वेशन स्टील कंटेन द आयटम विथ एरर. ठीक आहे. आता काय एरर आहे, नेक्स्ट लाईन वाचायची. आयटम 20 साठी आयटम 20 कोणता आहे, ओके हा आहे आयटम 20. तर याच्यामध्ये काय आहे, एंटर परचेस ग्रुप. ठीक आहे, दॅट्स इट. गो हिअर अँड एंटर द परचेस ग्रुप. Issue resolved. See here, just click on the check button. Now you will not get any issue. So whenever you receive any error issues, okay, try to read the description and then try to resolve that error. And still, if you could not able to, okay, then only try to post over a group. Okay. Now check this button and click on the save. So system has generated this purchase requisition. Purchase requisition, this is created. ओके, हा परचेस रिक्विजिशन नंबर काय आहे, जनरेट झालेला आहे. ठीक आहे. आता परचेस रिक्विजिशन जनरेट झालेला आहे. आय वॉन्ट टू डिस्प्ले दिस परचेस रिक्विजिशन. ठीक आहे. ME51N ने मी परचेस रिक्विजिशन क्रिएट केला. आता तोच परचेस रिक्विजिशन मला डिस्प्ले करायचा असेल तर कोणता टिकोड मला यूज करावा लागेल, ME51N इज टू क्रिएट अ परचेस रिक्विजिशन. कोणता यूज करावा लागेल, काही आयडिया, गेस? मटेरियल चेंज करण्यासाठी कोणता टिकोड यूज करतो तू? हॅलो निलेश. MM02 सर. आणि डिस्प्ले करण्यासाठी MM03. परचेस रिक्विजिशन क्रिएट करण्यासाठी कोणता टिकोड यूज करतो? ME51N. बरोबर. आणि डिस्प्ले करण्यासाठी कोणता यूज करशील मग? 53N. Yes. So if you want to display the purchase requisition, you can go to the ME53N. Okay, and here you can enter the purchase requisition which you want to display. This is the purchase requisition. Now system will show you all the details. If you want to search another purchase requisition, click on this icon, other purchase requisition. इथे जे काही व्हॅल्यू आहे ते रिमूव्ह करा आणि या बायनोक्युलर वर सर्च बटन वर क्लिक करा अँड यू कॅन एबल टू सर्च द रिक्वायर्ड परचेस रिक्वेशन फ्रॉम हियर, डिपेंड अपॉन द क्रायटेरिया विच यू वॉन्ट. ठीक आहे. तर आता हा परचेस रिक्वेशन क्रिएट झालेला आहे. तर आता आपण याच्यामध्ये कोणत्या फील्ड आहेत पाहू. हेडर डेटामध्ये एक हेडर नोट टॅब आहे. तर इथे तुला काही इन्स्ट्रक्शन द्यायचे आहेत तुमच्या परचेसिंग टीमला. वी नीड दिस मटेरियल टू बी पॅक्ड इन कार्टन बॉक्स और लाईक सम different crate, whatever it is. So that instruction, anything, not only about the packaging, about the delivery, about the shipping condition, everything you can able to give here. And whatever the information you enter here, this information will get applicable to all line item available in this purchase requisition. ठीक आहे. जी काही इन्फॉर्मेशन तू इथे एंटर करशील ती इन्फॉर्मेशन तुझ्या सर्व लाईन आयटम साठी ऍप्लिकेबल राहील. ठीक आहे. तर एकच फील्ड आहे हेडर डेटा मध्ये. परचेस ऑर्डर मध्ये खूप फील्ड आहेत, दॅट वी विल डिस्कस. PR इट इज अन इंटरनल डॉक्युमेंट. ठीक आहे, ही एक मेन गोष्ट आहे. परचेस रिक्विजिशन हे इंटरनल डॉक्युमेंट आहे, त्यामुळे हे आपल्याला कुणालाही प्रिंट काढून शेअर करण्याची गरज नसते. इट विल बी सर्क्युलेटेड विदिन युअर ऑर्गनायझेशन ओनली. सो दॅट इज द रिझन देर विल बी अ नॉट आउटपुट अवेलेबल फॉर द परचेस रिक्विजिशन. ओके. नाउ इन आयटम ओव्हरव्ह्यू, सी हियर हेडर डेटा झाला. आता आहे आयटम ओव्हरव्ह्यू. Item overview. So in item overview, I will get the overview of line item available in my purchase requisition 1004825. किती आयटम आहे अवेलेबल आहेत, त्यांची क्वांटिटी काय आहेत, कोणत्या प्लांट साठी आहेत, एव्हरीथिंग आय कॅन एबल टू सी थ्रू आयटम ओव्हरव्यू. ऍज द नेम सजेस्ट, ओव्हरव्यू ऑफ आयटम अवेलेबल इन परचेस रिक्विजिशन. ओव्हरव्यू ऑफ आयटम अवेलेबल इन परचेस रिक्विजिशन. ठीक आहे. तर त्याच्यामधले आता फर्स्ट आहे आपला आयटम नंबर. कितवा नंबरचा आयटम आहे हा, 1020. ठीक आहे. आता जसं आपण नॉर्मली काही परचेस ऑर्डर क्रिएट करत आहे कोणत्याही सिस्टीम मध्ये, तर त्या केसमध्ये नॉर्मली कसं राहतं, फर्स्ट आयटमला असतं 1 नंबर, सेकंड आयटमला असतं 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सिरियली. तसं इन केस ऑफ SAP, इन्स्टेड ऑफ 1, ओके, SAP इज स्टार्टिंग विथ अ 10 नंबर. तर SAP मधल्या 2 लाईन आयटम मधला इंटरव्हल असतो 10. ठीक आहे, ते स्टँडर्ड आहे. बट जर तुम्हाला हे स्टँडर्ड पाहिजे नसेल तर तुम्ही 1, 2, 3, 4, 5 सुद्धा करू शकता. बट दॅट कॉन्फिगरेशन विल बी डन अगेन द डॉक्युमेंट टाइप. At that time, we will see this. First, we are going to see the process. Next is the account assignment category. आता हे मटेरियल तुम्ही प्रोक्यूर करत आहात.
प्रोक्यूर केल्यानंतर त्याचा पीओ क्रिएट होईल आणि पीओ क्रिएट होऊन ज्यावेळेस या मटेरियलचं गुड रिसिप्ट होईल तर त्या केसमध्ये या मटेरियलचा जो काही एक्सपेन्स झालाय तो एक्सपेन्स कोणत्या अकाउंटच्या अगेन्स्ट तुम्हाला पोस्ट करायचा आहे, अगेन्स्ट विच अकाउंट यू वॉन्ट टू पोस्ट दिस एक्सपेन्स. सो दॅट विल गेट डिटरमाइंड बेस्ड ऑन दिस अकाउंट असाइनमेंट कॅटेगरी. ठीक आहे. तर इंडस्ट्रीमध्ये तुम्ही प्रोडक्शन ऑर्डरच्या अगेन्स्ट मटेरियल प्रोक्यूर करता, प्रोसेस ऑर्डरच्या अगेन्स्ट मटेरियल प्रोक्यूर करता, प्रोजेक्टच्या अगेन्स्ट मटेरियल प्रोक्यूर करता. ओके, दिस इज अ पॉसिबिलिटी. So now, if you are procuring this material for certain production order, so in that case, you can give here the account assignment category as a F, and once you are given the account assignment category F, you need to enter the production order number. So whatever the procurement you will do, okay, that will get booked against this account assignment category. ठीक आहे. जे काही तू याच्या अगेन्स्ट प्रोक्युरमेंट करशील त्याचा सर्वांचा एक्सपेन्स त्या पर्टिक्युलर अकाउंट असाइनमेंट कॅटेगरीच्या अगेन्स्ट काय होणार, बुक होणार. ठीक आहे. तर विच डिपार्टमेंट नीड टू बी चार्ज as a result of post GRN process? Which account need to be charged as a result of post GRN process? Okay, so that is the account assignment category. आता स्टँडर्ड मध्ये वेगवेगळ्या टाइपच्या अकाउंट असाइनमेंट कॅटेगरी आहेत, बट मोस्टली यूज अकाउंट असाइनमेंट कॅटेगरीज के. के स्टँड्स फॉर द कॉस्ट सेंटर. तर कोणत्या डिपार्टमेंटच्या अगेन्स्ट आपल्याला तो एक्सपेन्स हा बुक करायचा आहे, वेदर इट इज ऍडमिन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोक्युरमेंट डिपार्टमेंट, वेंडर डिपार्टमेंट, वॉट एव्हर इट इज. ओके, बट नॉर्मली इफ यू आर प्रोक्युरिंग दिस मटेरियल ओनली फॉर अ स्टॉक पर्पज, तर त्या केसमध्ये या अकाउंट असाइनमेंटची गरज नसते. whenever you are procuring any material for a stock purpose, whether it is for 1 week, 2 week, but if you are procuring it for stock purpose, okay, so in that case there is a no need of account assignment category. तर त्याचा जो एक्सपेन्स आहे तो तुमच्या स्टॉक अकाउंटच्या अगेन्स्टच बुक होणार. बट जर एखादा प्रोडक्शन ऑर्डर किंवा कॉस्ट सेंटरच्या अगेन्स्ट तुम्ही जर काम करत असाल तर त्याचा एक्सपेन्स त्या कॉस्ट सेंटरच्या अगेन्स्ट हा बुक होणार. तर त्या केसमध्ये मला कॉस्ट सेंटर नंबर एंटर करायचा असेल, देन हिअर आय नीड टू गिव्ह हिअर द अकाउंट असाइनमेंट कॅटेगरी के. जर मला प्रोडक्शन ऑर्डरच्या अगेन्स्ट मटेरियल प्रोक्युअर करायचं असेल तर एफ. जर मला सेल्स ऑर्डरच्या अगेन्स्ट मटेरियल प्रोक्युअर करायचं असेल तर सी. So likewise for each different account assignment categories are available. So account assignment category determines which account that need to be charged as a result of GRN posting. Okay. Clear this account assignment category? Yes, sir. Next, item category. आता हे सर्वात इम्पॉर्टंट फील्ड आहे, आयटम कॅटेगरी. आयटम कॅटेगरी कंट्रोल्स द टाइप ऑफ प्रोक्युरमेंट यू आर डुईंग. आयटम कॅटेगरी काय कंट्रोल करतं की कोणत्या टाइपचं प्रोक्युरमेंट हे तुम्ही करत आहात. आता जी आपण सायकल पाहत आहोत त्याला बोलतात स्टँडर्ड प्रोक्युरमेंट सायकल. त्याच्यामध्ये सिम्पली तुम्ही काय करता, पीआर क्रिएट करता, पीओ क्रिएट करता, व्हेंडरला पाठवता आणि व्हेंडर तुम्हाला मटेरियल सेंड करतो बॅक, and then you will add this material in your stock, and as per the requirement you will issue this material to the different department. But there are some cases are available where this standard procurement process will not work due to its different nature. ठीक आहे. तर सबकॉन्ट्रॅक्टिंग प्रोसेस आहे, त्या केसमध्ये अगोदर तुम्हाला रॉ मटेरियल पाठवावं लागतं, त्यानंतरच त्याच्यावर प्रोसेस होतं. कन्साइनमेंट प्रोसेसमध्ये वेंडर मटेरियल तर पाठवतो, बट आपल्याला इमिडिएटली पे करण्याची गरज नाही. ब्लँकेट पीओ मध्ये तुम्ही काय करता की एक लमसम परचेस ऑर्डर वेंडरला पाठवता आणि त्याच्या अगेन्स्ट तुम्ही इयरली गुड रिसिप्ट हे करत बसता. ठीक आहे. So item category determines the type of procurement we are doing, whether it is a standard procurement, consignment procurement, subcontracting procurement, or what kind of procurement it is. So that will get determined based on a item category. So on item category, different control parameters are there that we will discuss in special procurement. Okay. So these are the standard item categories are available. Standard means blank, consignment K, subcontracting L, stock transfer U, and the services means D. So these are the standard item categories are available in a system. Item category controls the type of procurement you are doing. It is a key defining how procurement of material is controlled. It is a key defining the how procurement of material is done. Procurement materialचं कोणत्या प्रोसेसने होणार आहे that will get determined based on item category. जर ब्लँक असेल त्यावेळेस बोलायचं की ही स्टँडर्ड किंवा नॉर्मल आयटम कॅटेगरी आहे. Next is the material number. So here we need to enter the material number for which we are going to procure. Immediately next step, it is a short text of a material. So whatever the material detail, material number you will enter here. Okay. The short text will be taken from the material master record. How much quantity you want to order?
Okay, that quantity you can mention here. Okay, and delivery date when you need this material. As of now, I have said only tomorrow's date, but if you want, you can change it to the later date as well. It is up to you. Then again, this material numbers, which material group has been used? Okay, this material group. For which plant you are doing this procurement? Bajaj Auto Pune. Okay, and in which storage location you are going to store this material? Okay, in RM00 storage location. ठीक आहे. आता एकदा ही परचेस रिक्विजिशन तुम्ही क्रिएट केली तर कोणता परचेस ग्रुप ह्या परचेस रिक्विजिशनला प्रोसेस करणार आहे तर तो पर्टिक्युलर परचेस ग्रुप तुम्ही काय करू शकता इथे एंटर करू शकता. सो युअर परचेस ऑर्डर शुड बी प्रोसेस बाय दिस पर्टिक्युलर परचेसर ओनली. यू डोंट वांट दिस टू बी प्रोसेस बाय अनदर परचेस. So in that case, you can give here the value purchase group. So whatever the purchase group you will mention here, okay, to that purchase group, authorization to process this PR will be given. Okay, storage location, purchase group. So we have covered until the purchase group in today's session. Now tell me if you have any query on the topics which we have covered now. नाही सर, मी एकदा सेक्शन क्लिअर करून मग मी तुम्हाला सांग. बरं, ठीक आहे, चालेल. टायमिंगचं नाही मला जाणार. बरोबर, ठीक आहे, चालेल. हे ट्राय कर आणि मला सांग की काय इश्यू येतोय का. मोस्टली तुला इश्यू गुड रिसिप्ट पर्यंत येत राहतील, बट एकदा का गुड रिसिप्ट पोस्ट झालं त्यानंतर तुला पुन्हा इश्यू येईल. ठीक आहे, बट यू ट्राय. ठीक आहे, आज ट्राय कर. उद्याच्या सेशन मध्ये पाहू. उद्या पण आपण 1 वाजताच कनेक्ट करू. ठीक आहे, त्याच लिंक. हो सर, चालेल. ओके, चलो बाय, थँक्यू.